Assalamualaikum. Hi guys. I'm going to teach you about the new chapter, which is the last of our semester 1 SK015, chapter 7, ionic equilibria. In this chapter, we are going to cover for 3 subtopics. We are going to learn about the first one, acids and bases. So in this video, I'm going to focus about the definition of acid and base according to Arrhenius and Bronsted-Lowry theories. And also we need to know how to define and identify conjugate acid and conjugate base according to Bronsted-Lowry theory. So let's go to these two definitions first. Acid and bases, it comes with its own definition based on 2 theories. The first one is Arrhenius theory and the second one is Bronsted-Lowry theory. So this is from one guy and this is from another 2 guys. So let's focus with Arrhenius theory. We have acids and bases, where acids is a substance that dissociates in aqueous solution so that we can form hydrogen ion H+, or hydronium ion H3O+ in aqueous solution. So it means that when you have acid, for example, I have HCl in aqueous form, HCl will dissociate to form H+ plus Cl-. So we can identify because it forms H+, so this HCl is considered as acid. Or we have HCl plus H2O in liquid, it will form H3O+. So same goes here, either produce hydrogen ion or hydronium ion. When you form these two, so apa yang dissociate daripada reactant side boleh consider sebagai acid. So HCl is considered as acid in this case because HCl can form H+ dan H3O+. Next one, we have base. Base is a substance that dissociates in aqueous solution to form hydroxide ion. Hydroxide ion, the formula is OH-. So for example, you have NaOH, it will dissociate to form Na+ and OH-. Both of them are in aqueous phase. So kita boleh nampak OH- terhasil di bahagian produk. Automatically NaOH can be considered as base. So for example, you have another one more, NH3 plus H2O, you can produce OH- and NH4+. Kita akan dissociate reactant ini untuk menghasilkan cation dan anion. So you can see that the anion here is OH- in aqueous phase. So automatically we can consider that NH3 also a base. So let's say if I have this equation, can you determine the acid and base in this question by using Arrhenius definition? Kita dah belajar tadi, for acid dia kena hasilkan H+ ataupun H3O+, untuk base dia kena hasilkan OH-. Tapi kalau kita lihat kat sini, tak ada pun bahagian produk H3O+ or OH-. So maknanya we cannot use Arrhenius definition untuk tentukan siapa acid, siapa base based on this equation. That is why we can conclude that Arrhenius equation is very limited. So we will need a new definition to accommodate this reaction. That is why we are going to learn about Bronsted-Lowry theory. Di mana Bronsted-Lowry theory, they introduce a new definition for acid, which is acid is a substance that can donate proton, iaitu H+, to another substance. Ingat, kita akan gunakan simbol H+ as proton. And how about base? Base is a substance that can accept a proton H+ from another substance. So ini dia donate, ini dia accept. Okay, let's see one example. HCl plus H2O produce H3O+ and Cl-. So you can see that acid dekat sini, HCl, dia sudah donate proton dia untuk jadi Cl-. So dia donate kepada H2O, di mana H2O akan bergabung dengan proton yang telah didermakan daripada HCl untuk jadi H3O+. So that is why HCl is considered as acid and H2O is a base. Kita upgrade sikit lagi tentang definition untuk acid dan base based on Bronsted-Lowry theory, where you are going to identify conjugate base and conjugate acid. So apa tu?
So mari kita lihat dulu this equation. We have the reactants and products. First, I akan buat coupling. So saya akan lihat this one yang warna merah, HCO3 minus akan couple dengan CO32 minus. And then H2O akan couple dengan H3O plus. Kita akan tengok spesies yang similar at reactant side dengan product side. And then once we already coupled them, kita kena identify which one is acid, which one is base. So based on this reaction, HCO3 minus can act as an acid sebab dia transfer H plus dekat sini, proton untuk jadi CO32 minus. So dalam kes ini, apabila dia transfer, siapa yang terima? Yang akan terima adalah base, iaitu H2O. Dan H2O akan jadi H3O plus. So kita consider this one acid. And then H2O accept proton, so dia adalah base. And then the next one, in reverse, H3O plus also can lose its proton to form H2O. Sebab tu ada sign reversible reaction dekat tengah-tengah. So maknanya kita boleh faham kat sini, bila dia lose proton, dia ada acid karakteristik. Tapi since dia berada di bahagian produk, kita tak boleh label dia sebagai acid, tapi kita kena tambah satu perkataan sebagai conjugate acid. So that is why H3O plus akan jadi conjugate acid sebab dia ada property macam acid. Next one, kita ada CO32 minus, di mana CO32 minus dia boleh accept proton untuk hasilkan back HCO3 minus. So maknanya dekat sini, bila dia accept proton, ini adalah base behavior. Tapi sebab dia berada kat product side, kita tak boleh cakap dia base. Kita tambah satu perkataan as conjugate base. So CO3 2 minus, kita boleh conclude is a conjugate base to acid HCO3 minus, ataupun HCO3 minus is conjugate acid for the base CO3 2 minus. So dia boleh jadi dua-dua. Cuma beza kat sini, ini sebagai conjugate base, ini sebagai conjugate acid. So according to Bronsted-Lowry theory, kita dah faham tentang conjugate acid, iaitu a species formed when base accepts proton. However, for conjugate base, a species formed when acid donates proton. Now, let's try one example. I have this equation. So, I want to identify which one adalah acid ataupun base dan which one adalah conjugate acid ataupun conjugate base. So, kita lihat daripada sini, HNO2 dia lose proton untuk hasilkan NO2 minus. So, kita boleh faham this one, HNO3 adalah acid. Automatically, H2O akan jadi base. So, bila kita buat couple, dia akan couple based on conjugate acid base pair, di mana HNO2 akan couple with NO2 minus. Manakala H2O akan couple with H3O plus. So, kita boleh lihat kat sini, ini adalah acid, dia couple dengan conjugate base. Ini adalah base, dia couple dengan conjugate acid. So, bila saya letak anak panah saya boleh faham daripada base dia jadi conjugate acid apabila ada pertambahan H+. And then untuk this coupling, HNO2 dia couple dengan NO2 minus. Di sini awak boleh nampak ada losers of proton. So di situlah cara untuk kita identify acid, base, conjugate acid and conjugate base. You should understand as well, every acid has a conjugate base. Sama juga dengan every base has a conjugate acid. Contoh macam this one. NH3 plus H2O produce NH4 plus OH minus. So you can see here, NH3 dia accepts proton untuk jadi NH4 plus. Manakala H2O dia lose proton untuk hasilkan OH minus. That is why ammonia adalah base, H2O adalah acid. Seterusnya, kerana ini base, couple untuk base adalah conjugate acid. So NH4 adalah conjugate acid. And then, kerana H2O adalah acid, couple dia adalah conjugate base. So banyak example yang Miss dah berikan. Mari kita cuba last one. So last one, you have to label which one acid, base,
conjugate acid and conjugate base. So mari kita cuba this example 1. So kita ada 1 Roman. So NH2 minus dia couple dengan NH3 dan kita nampak ada pertambahan proton kat sini. So what happened? We can consider this one as base. This one automatic jadi conjugate acid. So that's why you got like that. And then H2O, awak boleh nampak dia couple dengan OH minus. You can see losses of proton. So H2O acid, conjugate base adalah OH minus. Next, 2 Roman. Awak ada NH4 plus dengan Cn minus. So NH4 plus dia akan couple dengan NH3. So awak nampak ada losses of proton kat sini. So bila losses of proton, automatic dia adalah acid bahagian reactant, conjugate base bahagian produk. And then Cn minus dia jadi HCN. So dia accept proton. Cn minus adalah base, HCN adalah conjugate acid. Seterusnya kita ada 3 Roman, HClO4 dia couple dengan ClO4 minus. So ini adalah acid sebab dia lose proton jadi ClO4 minus. So kita akan label this one acid, this one conjugate base. And then automatically coupling yang lagi satu bahagian reactant akan jadi base untuk N2H4 dan di sini akan jadi conjugate acid. So mudah sahaja untuk kita faham. As a summary, you can understand that Arrhenius theory dia sangat limited dan sangat-sangat narrow dia punya definition. Tapi Bronsted-Lowry dia sangat general sebab tu kita boleh identify. And then seterusnya kalau Arrhenius dia hanya untuk spesies H dengan OH sahaja, iaitu H plus OH minus. Tapi kalau Bronsted-Lowry, you can understand very well about the proton transfer. Sama ada spesies itu accepts H plus or donates H plus. And then untuk Arrhenius, ia hanya wujud untuk aqueous solution sahaja. Tapi untuk Bronsted-Lowry, dia expands the classes of base. And last one, untuk Arrhenius, results dia hanya menghasilkan formation of H2O. Tapi untuk Bronsted-Lowry, awak boleh hasilkan conjugate base dan juga conjugate acid. So settle untuk bahagian definition of acid and bases based on 2 theories. Masih belum berhenti lagi video kita. Mari kita teruskan dengan definition untuk strong acid. Okey, strong acid diklasifikasikan sebagai acid yang dissociate completely in aqueous solution to produce high concentration of H3O+. So bila lepas ni kalau Miss guna H plus dengan H3O+, awak faham dia dua benda yang agak similar. Cuma H3O+ dia dissociate dalam water. So basically dia benda yang similar sahaja. So untuk dissociation, apabila saya gunakan dissociate completely, maksud dia adalah 100% ionization ataupun 100% dissociation. Another word kita boleh gunakan sebagai simbol degree of dissociation, iaitu alpha equals to 1. So harapnya jangan lupa this one, dah pernah jumpa sebelum ni. And then for example, macam mana strong acid dissociated? For example, I have HCl, dia dissociate dalam water untuk hasilkan H3O plus Cl minus. Kita faham acid akan loses its proton. So sebab tu dia dissociate macam this one. And then you can understand because of HCl is a strong acid, the dissociation percentage is 100% ionized. Same goes for HNO3 dalam water. Dia juga akan hasilkan 100% ionization. So contoh strong acid kita ada 7. Okay, untuk silibus awak 7 yang awak kena tahu. Yang pertama bahagian hydrohalic acids. The common one ada 3 yang awak biasa nampak, HCl, HBr dan HI. And then the next one ozo acid yang biasa awak nampak iaitu nitric acid, sulfuric acid, chloric acid dan perchloric acid. So ini 7 awak kena tahu. Okay, next kita go to strong base. So for strong base, what is that?
Strong base means that bases that dissociate completely in aqueous solution to produce a high concentration of OH-. Kalau perasan, Miss guna perkataan in aqueous solution, maknanya dia mesti dissociate dalam aqueous solution. Dia punya phase adalah AQ, aqueous. And then dissociation dia mesti 100% percentage ataupun alpha equals to 1. Contoh Miss ada NaOH in aqueous phase menghasilkan Na plus aqueous plus OH minus aqueous. So we can conclude here because of NaOH is 100% ionized to form Na plus dan juga OH minus. So NaOH is considered as strong base. So kita ada 8 strong base yang awak perlu tahu. The first one based on group 1 metals iaitu these 5. So awak ada 5 kat sini. Dan dia juga based on group 2 metals, awak ada 3. So ini 8 strong bases awak kena tahu. Lepas ni awak akan kena introduce how to do the calculation based on strong acid and strong base. So that is why it is very important for you to understand this. Once kita dah belajar tentang strong acid and base, now we will focus about weak acid and weak base. So untuk weak acid, dia dissociate only slightly in aqueous solution to produce low concentration of H3O+. So beza dia perkataan kat sini slightly dengan low concentration. So maknanya dissociation percentage dia adalah less than 100% ataupun alpha less than 1. Contoh macam mana, Miss ada ethanoic acid kat sini, di mana ethanoic acid dia dissociate dan menghasilkan CH3COO- dan juga H3O+. So ini adalah ethanoic ion. So ethanoic ion ni adalah conjugate base kepada acid kat sini. So dalam erti kata lain, awak juga boleh buat dalam another form of equation kalau awak nak tunjuk dalam bentuk macam ni. CH3COOH aqueous, dia menghasilkan CH3COO- dan juga H+. So tadi Miss cakap kan, walaupun kita tahu CH3COOH ni adalah acid, dia boleh hasilkan sebagai H3O+ apabila dissociate dalam water, ataupun kita boleh je directly dissociate dia tapi dia akan hasilkan H+. So sebab tu konsep dia similar sahaja untuk acid. Next we go for weak base. Weak base dissociate only slightly in aqueous solution to produce low concentration of OH-. Maknanya degree dissociation dia less than 100% or alpha less than 1. So contoh yang Miss boleh tunjuk kat sini adalah ammonia. So ammonia is considered as weak base apabila dissociate dalam water dan dia menghasilkan NH4+. So NH4+ ni awak selalu nampak, tapi jangan confuse, dia bukan ammonia, tapi nama NH4+ adalah ammonium ion. So dia adalah conjugate acid kepada base ammonia ini. So you can see that apa yang terjadi, ammonia kat sini dia accepts proton untuk hasilkan NH4+. So now we already done with the definition of acids and base, macam mana nak identify conjugate acid, conjugate base, dan juga awak juga faham tentang macam mana nak bagi definition untuk strong acid, strong base dan juga weak acid and juga weak base. So that's it for this video. For the next video, we are going to continue with the next topic. I will see you later on. That's it for now. Bye.